Раз, раз. Раз, раз, раз. Раз. Раз, раз, раз. Доброе утро, доброе утро. Здорово, здорово. Hey, so I've done a full body cleanse on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. So another drone. Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Все нормально. Отходим от рабочего дня I'm Amy. You're... и от бурных выходных. Pleasure to meet you, Dallo. Are you gonna hurt me? Listen. Let me do my work and you'll live. Understand? Reese, I need to administer Спасем atropine. Кодзиму. Вдруг он сделает I didn't еще get a chance to какую-нибудь restock the хорошую игру. vials. Supply tent now! It's okay. Oh, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Чё-то Кодзима не спасается. You're alright. You're alright. What's your name? Кодзима, живи. Dima, we're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help you. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Oh, tell me, will this chemical ruin my life? Doctor, It's very serious. You're in the best possible hands, I promise. honesty. It's very nice to hear it for once. Thank you. I need to save my baby. The supply tent's been depleted. There's only one vial left. What are you gonna do? Make a decision. Спасти Диму, спасти Димона спасем. Dima, give me your arm. Dima, please, you have to trust me. This will save you and your baby. Трудное решение. Правда, мы не видим больше игр от Кодзимы. Reese, how do I save them both? Reese! Риса, несите Риса. Нас умирают.
stand on the precipice of history. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has Честность 54, храбрость 53, любопытство 50, интеллект 50. Чё это у меня сразу интеллект 50, когда я доктор умный? Ну и хрень. Статус отношений. Конечно, у меня плохой статус отношений с мертвым. flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Побухать. Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Ща как отвечу. Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven. Go on. Я в метро с утра. Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Hey, are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. What's your problem? This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Amy, you need it urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait.
По скидке. We need to get you to the car now. Блять. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go, Emily. We need to get you Это on the называется scene интерактивная immediately. игра. Scene. What happened? Blood vomiting lady. It's already gone London. viral. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Привет. Thank God you're here. This is beyond our remit. Короче, мы супер ученые. Если кто в метро блеванул, мы его забираем себе. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. A single person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington tech. Use the drone, Amy. Дрон. Не, чтобы нажать X, чтобы выжить, у меня тоже есть. Мне ее Дрон. подарили, я уже Don't поиграл. fuck it up. Смешная, конечно. А тут просто кино смотришь. So, what else do we know about her? Nothing Про yet. какую-то бабищу. Let's get back to the complex. Да, вот это реалистичный дрон. Опять тихий. Тихий. Да, раз. Тихий. А, блин, тут, наверное, опять надо микрофон поправлять. Чертов микрофон. Блин, что у него сейчас летает? Говнище. Вот сейчас нормально, наверное. Раз. Нет, я не буду облизывать микрофон. Buddies of our renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Whitfield. You got here fast. Well, there weren't any blood vomiting ladies. Достижение взрыв из прошлого. Reese Wakefield. Так он в любом случае пришел бы, я его не убивал. Let's walk and talk. Какая прохлада. Гроза? So, which Нас уже legend прошло. fed the media that anthrax rumor? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. No, she must be. опять же я. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we considered the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as Да у ever. вас только один чел блеванул, вы уже терроризм. Promise, I didn't know you still worked here. If I Осуждаю. did, I would've- Stayed away? Yeah, I'm sure. Look, Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that. nor will I Значит, к apologise тебе for the после нас skydiving. приходит всякая Guy's got to live. гадость. And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me?
2 lifesavers are better than 1. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Hey, guys, can I just Ну да, have 5 как minutes? ветер. Just need to use the gents. Ой, бля, чё? За рисом. Следовать за рисом. Я риса хочу. Can we go, please? Хочу пожрать риса. Чё, Слади, как дела? Now, Чё I'm в gonna школе? use the toilet as well. There are toilets down there. Amy! I don't believe this. Gender fluid toilets. New А, policy. каникулы, ни хрена себе везучий. Чё, он там на лето задает читать книжки? Нам раньше задавали. Говорит, пока не прочтете, с каникул не возвращайтесь. Че, он тут на толчке уснул? From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. А нам учительница заставляла вести литературный дневник. Каждый день надо было отмечать, сколько ты прочитал. Nat, is this my tech? Прям как ачивки, только в школе. Yes. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I will get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Good luck. Мертвые души. Еще весело в классе параллель читать. Woo! Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. Alright. Незнайка на Луне. Я думал, эту книгу запретили. Или ее цитировать запретили. Переодеться с рисом. Ну, конечно. Чё мы? Чё стесняться? Better changing facilities than in the Congo, eh? Yeah. And Kindar. Подглядывать за рисом. А чё бы нет? Ну 6-7 лет назад, может, еще и можно было. We're going into space. Vacuum conditions active. Something like that. Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical barriers. How long have you worked here again? Four years last Wednesday. Yeah, it's been that long. Just thinking about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you left. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Hope not. Какая дичь. С чтением Незнайки?
Интересно. Мне в школе вообще не знаю, не упоминали, по-моему. Чисто с родителями читал. So the meditation's new. So's the spying. Touche. Vacuum conditions inactive. Я вообще все время сокращенные читал эти. Как они называются? В общем, сокращенные версии всех книжек. Они сейчас, наверное, продаются. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Нифига себе, мама распечатала. Feels like we're at the center of those dolls. Мне как-то на работе одна знакомая рассказывала, что она Гарри Поттера печатала. У нее были такие распечатки А4, наверное, листов по 500. Wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Сейчас вообще можно аудио послушать книгу, правда, не всегда это понятно. Потому что можешь прослушать банально. Holy shit. It's attacking the bone structure. А тем более классику типа мертвых душ там вообще ни хера не понятно. Если слушать, наверное. Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. Кассеты? But they're unfinished. А, по плотному. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, leave it in, Claire, you need it. Наверное, как раз первые 3 книги. Feels fucking weird. You a terrorist? Be a terrible one if I was. I did this for Mina. Честь. What's Mina? Terrorist organization. Блеванула кровью в метро, уже террорист. We've seen a lone wolf release pathogens into the air. Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, Как you're надо gonna было have to go чихнуть. for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. What should we do, Doctor? Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. С взрывной силой. Need to replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. A little rusty, you know what I mean? And don't go anywhere.
Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Рис. Рис. Dr. Wakefield, can you move this crate, please? Fucking assistant. Слышь, мужлан, давай Yeah, ящик I'm okay, таскай. man. You do us a favour? Still got to deal with this. I'm in the middle of this. Cheers, fella. Молния это весело. Главное, чтобы не шаровые, чтобы в окно не залетали. Dr. North! Dr. North! I'm sorry, my shoulder's playing up. Do you mind? Че он там с травмой плеча ящик не может сдвинуть? Ну, лох. Dr. North? It's not personal. Ни хрена у них там что-то происходит. Да что за ужас здесь творится? На, блин. Ях. Давай. Мочи какашечника. Да хер знает. Подойти к Рису. Да нахер нам эта бабка сдала, да, Рис спасать? I already told you to She's gone. Бабуль, умирай уже, все. Лол, кек. Че она ему помогла, блин? Доктора в крутых лосинах. I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Че бабка не была в лосинах? Бабке нельзя? Слишком секси была бы. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Не, ножик. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Какой инцидент? Поставили какой-то ящик, блин, какой-то чмошник. Его позволил открыть бабки. Короче, подстава какая-то. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. Ну, какие классные доктора, ничего нет. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Блин, да он маленький был. Рассказать шутку. Не, давайте ударим его. Задолбал. А, вот, получи. С тем мужиком вообще непонятным. Сейчас встанет, еще что-нибудь придумает. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Did you hear that? Yeah, what was that? Искать средства от дезинфекции, исследовать шум, промыть водой. Давайте уж дезинфицируем. В конце концов. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Субтитры с Ютуба? А я вот тут сделал крупные субтитры. А, ты хочешь, чтобы они смешные были? —
anyone hear me? Amy. Hang tight, Claire. Что они все время героиню сзади показывают? В лосинах специально? Йода надо. It's just like Yemen. Don't remind me. Вообще надо прижечь чем-нибудь горячим. Fallen? No. That came from the void. Кипятком, да. А потом зеленкой залить. Нож. Нет, давайте катать его. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. All right, would you mind? Thank you. Вау, вот это компьютер. О, всем бы такой. Прям на столе играть. Got it. These are the security cameras in the void. Shit on the Irene. Cavalry? In masks? What's the rumbling though? Sound doesn't travel in a vacuum. Это какая-то подземная лаборатория в вакууме. No prizes for guessing who the brains of this operation Они там, is. God bless those security walls, eh? чтобы, ну, в общем, чтобы вирусы оттуда не вышли. Хотя я не понял, какие вирусы, когда в этой афроамериканке просто какие-то наноклетки обнаружили. They would need unprecedented access to our security systems to be doing Но они думали, что она террористка. А теперь пришли какие-то гачи-мучи парни. They're her damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated. Действительно, что здесь происходит? Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. Нормально, у них там проходной двор. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood. Что у нас там вообще? Храбрость выросла. Любопытство выросло. Интеллект вырос. Чувствительность типа херовая. Чем мы там? Бабку убили, значит. Видимо, бабки помогают, потому что 32%. А мы ее и не пошли. 52. Ну ладно. Вот это лицо вообще просто оттас. Просто лучшая аватарка. Especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow.
still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. Эти чуваки We're пришли за only наноклетками. retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed Да this мне lab, кажется, ничего бы right? не было, просто я Think спас he бабку. built an Этот escape с ножом room. никуда бы ничего с ним не случилось. We'd have to ask him ourselves. Просто бред. Он как лежал с ножом, так и лежал бы. Поэтому такие выборы в играх, конечно, это тупость полнейшая. Now that she mentions it. Yeah. Вот и спрятали улики. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Yeah. Let's access her camera. Listen. This is how scientists get killed, you know. Кому неудобно? Этой девушке в обтягивающем спортивном костюме. Или бабки. I told you I'd have to kill you. Бабки уже все равно. Wait, we shouldn't... Look, if she's got nothing to hide, what's the issue? We're in this together. В капсуле. Да ладно. Cooperate if we're gonna survive. Позволить Рису взломать. Да ломай уже, блин. Чё ты? Хацкер. Я у мамы Хацкер. Whatever they've done is caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Рис, да он что-то помогает, конечно. Не, чинить. Не, он ломает, в смысле, он там какой-то Хацкер. Взломал веб-камеру. Ха-ха. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an as-much mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Страдает. Ладно, мы добрые. Чё бы не поделиться морфием с друзьями? Вообще нельзя тут... Нельзя афроамериканцам сдавать страдать. А то нас забанят. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't... Бабахнет. Такое красное все вот в капсуле такое. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Мина. Who's Mina? Claire. Клэр, Мина. Это все из Resident Evil. She's about as useful as a chocolate teapot. Да ладно, давайте поговорим. Cryptic bullshit. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system and have electronically barricaded themselves in the void. Yeah,
Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. С вентилями. Позволь... Блин, да что... вот Emily, wait. так, Please. блин, даже выбрать не Give дает us нормально. something. Help us. Там, кстати, в меню можно поставить паузу, конечно, ну ладно. Three intruders in the void, Claire. They all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race, or? Possibly. Well, they might be trying to steal the nanocells. Or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Что за игра с Whatever they're вентилями? doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Чё ты кашляешь? Stale down here. No, that's impossible. Не Even in нравится lockdown мне mode, there's это. always a steady supply of oxygen. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Тонко. Грубо. Надо было грубо выбрать. Ну ладно. Попробуем потоньше. Always wished I was taller. Какой-то мужик, что-то вроде он там управлялся другими через что-то. Он был накачанным, звали его Hey, mate, do you Билли. need a hand? Чё-то, неужели это Манхант? See, even with one leg, Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that was No. harsh. No, I'm proud you've grown some whip. Come on. That's it. Надо было на больную ногу наступать. How you doing? О, это хороший винт попался. Ого. Повезло мужику. Lieutenant. Обычно такие винты хрен открутишь скальпелем. You going in or not? Okay. Ready? Yeah, that's 3. 1, 2, 3. Актрису заставили ползать в узких коридорах. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Да, действовать, все. Че мы? Мы крутые. Это что еще за херня, блин? Что здесь творится? Какие лазеры? Как-то выбрался, зато пальчик Quite cute, matching wounds. I mean, mine is поранила. slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Как выберется? Задом прошлась обратно. Да что там за тарарюги ходят? Deal. There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative.
I got a hold of the Запись. CCTV footage from the Запись past с 24 камеры. hours. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. А, вот он, жук. Принес ящичек. Sneaky bastard. Ну да. Wait, Палец должно было наполовину is that сжечь. access to the lab? Или хотя бы четвертинку. Is that your master batch? А, она здесь работала, еще и на наклетке, блин, себе вколола. How did she get that level of clearance on her ID? Таджичка какая-то. Негудяйка. Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effect. Безопасность у них здесь на уровне бог просто. Просто пришла на наклетке, вколола, а у них там эти какие-то секретные на наклетке. Ужас какой. All the duplicate nanocells too. What? Вот это сценарий. I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Вот так вот еще и русские замешаны. We got a hold of Parker. Те, которые черные в масках, русские. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Про какой он там чудный ход говорит. Fucking bullshit about nanocells again. We've got 10 minutes to think without all that shit. Что там на флешке принесла? Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinda. What is it? Just watch. Careful, Amy. Always. Wait. Oh, Лол кек. Я тебе, значит, морфий вколола. Ты на меня плюешь? Ля ты, сука. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Конечно, пикник, блин, как шоколадка. Блин, а это просто пикник. Ну ептать. Nina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Телсик дури, это что такое? Ёптать, что это?
my mind's concluding the same thing as yours. So, do you really Play it, want to watch that? please. If this gets out, we'll be answering to the UN. Хорроры. What's the problem? Че, кстати, амнезия вышла последняя. And you got human trials to assess your technology. Two birds, one Там stone. что-то ходить можно, стрелять даже. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The supreme leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it. Господи, какие они идиоты. Зачем они какие-то секретные разговоры снимали на видео? You see, the Kandarian government and Natalie Kensington experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, Ну и что? my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6 in that USB and in your veins. Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Давайте ответим. Reject call. Amy, we need to take a minute. И это чё? Okay? I'm fine. Слышь, дай поговорить. I know a rash decision when I see one. Are you not going to expose Natalie after what you've just seen? We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. О, какие мы любопытные. Not knowing whether Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. it's too much for me. Ну, чё-то Coward isn't the man for you anyway. растрогался на That wasn't толчке-то. your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? You've said enough, Claire. Tenant, I am finished and decent. You may remove me from my throne. Thank you.
Что за аут? They're going to shoot their way in. Their Я bullets не won't знаю, get наверное, into ours. сокращенное название или They're built to забыл. withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Как там полное название-то? She's hardwired in already. We are fucking fucked. Alcohol. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off the computer. Что? Аут? Чё аут? А чё переводить аут? Он и есть аут, нет? Вне. Аут вне. Вне. Вне чего-то. Есть игра A Way Out. Викторина. Что-то... викторина. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. Есть только одна игра. A Way Out. Про двух чувачков. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? Которые из тюрьмы What's your сбежали. story, buddy? He spent the Что last еще с year аутом out. есть? Outlast? Outlast, что ли? A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Продолжить обвинение. Emily, I thought you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? Our access to Kensington Corporation is only second to yours now. Outlast? That's ridiculous. Что-то я так и I не never. прошел. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Второй начал, что-то как-то стрёмно по этим бочкам прятаться. Что-то геймплей меня такой не особо All I привлекает. know is that if they get in, the nanocells are gone forever. А то, что там вышло сейчас сетевая Outlast, но это надо компашкой проходить. Одному там с рандомами делать нефига. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. Ну да, типа того. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. А, кстати, как это переводится, вообще непонятно. Вне, последний вне пережить. Ну это пережить называется. Типа вне последнего пережить, ну типа так. Словосочетание, наверное. Пережить. Alright. Okay, talk me through it as fast as you can. Ничего себе ты заковеркал, конечно. Help, Amy! Да не буду я к тебе подходить, дохни уже в жопу. Оплевал меня, блин. Скотина. Ё-моё, Кодзима пришел. Давай, чувак, коды пиши. Программист. Ты ж программист. И чё, она на него пялится, так и будет, что ли? Газ пускай. Parker tell you how to turn the vacuum back on?
Чё себе бурят пришел? Not so smug now, are ya? Да в таком помещении воздух бы сразу не кончился. Чё? Как они этот вакуум All right, могут they're still создать так unlocking the door. быстро? One down, two to go. Ни хрена себе. Это там большое помещение. Физика не для вас, пацаны. Чтобы высосать воздух из такого помещения, это надо, блин, сосать просто офигеть какими этими. Что вы уже задыхаетесь, еще минут не прошло. А чё они... Что происходит? Почему они маски не надели обратно? У них же баллоны. Ё-моё, что за хрень вообще? Это своих мочит. А, ну он типа маску взять, а чё? А его-то где? Трешатина. Это челы пришли что-то своровать. Какие-то... А, они наностволовые клетки пришли воровать. Call Natalie Kensington. You're okay? Это сюжет. Why? Thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an Начальник intruder out there. похвалил. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised Ничего to себе, handle какой the last начальник умный. intruder. Говорит, давайте Well, that's a перезагрузим. shit plan. He's standing right outside the door. Перезагрузку делали. Security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes. Да с удовольствием, чё? Херня. We'll kill her, but she's gonna die anyway. Чем пахнет, если они выберутся? Да хрен его знает. Millions. Чего вообще от них Think, хотят? Amy. Нас сначала It's been нагибали. our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? А вы мне зарплату повысите? Надо было поговорить, да? Договорились. Ну, явно повысят зарплату. Deal. Excellent. Call me when it's done. Good luck. Я думаю, эти люди не врут. А мне как раз повышение нужно. What else could I say? You were right. Natalie's been lying the whole time. The lab's only in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Ой. Как на иконе кровоточит. How? Should have brushed up on my needle handling. Ну ты и тупсень. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out. So Ё-моё. opening that door is our only hope. Опять у меня парня не будет. Change your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Чё, мне теперь парня надо спасать? Claire, give me your arm, please. Бэ. I thought you were different. Claire, your arm. Да тебе чё, крови жалко, что ли? Fuck you. Ща мы тебя научим любить докторов.
Stop. I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Какие шутки Close the интересные. bioprotector. Claire can live to fight another day. Ты чё, блин? Мы ж тебя spasti могли. About time I contributed an escape plan. Тупые. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. Если ты такой умный, Херли, ты шприцом-то, блин. Put that 3 minutes of footage onto their security Укололся, feed. да он. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Maurice, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Ой, да хрен с тобой, дохни уже, задолбал, всё. Save her. Всё, отпускаю тебя. Пока инвалиду. No, look, I chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach in Kindar. Какой пляж? Нам даже ничего не показывали. That woman was there. Dima. А, это когда они там что-то? She called her Amy. I'm sorry for leaving you. На рентген. Бунтарь и доктор. Вот это достижение. Хули ты кашляешь на меня, блин, вот дебил. Ну ёпт, еще руку ему пожать осталось. I appreciate the sentiment, though. More than you know. Да ладно, Сладя. Ты хоть в поездах ездил? В плацкарте там на спине можно сутки лежать. Там все равно укачивает. Wait! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. Да что у вас тут происходит? Иди вместо меня, чё, куда? Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Пожертвовать Клэр. Конечно, блин, пожертвовать Клэр. Come on. I promise we'll expose Natalie, and we'll share your story with the world. Thank you. Get me the fuck out of this thing. Там еще это... Ручка есть. Чтобы не свалиться с полки. Did you do that, Parker? No. У них тут босс устроился, сидит на диванчике целый день.
detected. Heat flash initiated. Что за вспышка? Это что такое? Security lab alpha system reset complete. Просто дурдом. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Three minutes. Look, Amy, fuck that. Get a machine gun. Пулемет. Это УЗИ. Еще надо и то, и другое взять. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? Не, говорил же, йодом помазать надо. I'm gonna go to the disabled Или room зеленку. and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Вот это Тима. Ща не затащит катку. Это лучше больной парень, чем никакого. Да, ничего подозрительного. Вообще челы просто прошли, блин. Покерфейс. Emily wasn't bluffing about the security team. Вот это охрана, блин. Вот это бдительность. Молодцы. Просто лифт открывается. Да и хер с ним, пройдем мимо просто. Right, so what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. А чё выбор не дали? Я думал, сейчас дадут выбор кого-нибудь пристрелить. Let's finish what Claire started. 7-я часть Джоджо. Stop right there, Amy Tennant. Бля, у вас тут в лаборатории 3 актеров играет, что ли, всего? I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand them over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Давайте агрессивно. Ебаш! Узи Маузер. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Да нахуй ее, блядь, все. Тысяч. Блин, вот так из УЗИ стреляют по одному патрону, охеренно просто. Еще в графоне просто кайф. А может надо было охрану лучше стрелять, чем ее? Ой, бля. Нахуй я это сделал? Ёптыть. Вот это у меня концовка. Ну как всегда, на плохую концовку изи. Hello, I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionised the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Чел тут сидит вообще по кайфу. Begins here.
Нормальный чел, какой вклад в науку внес. Вот это шедевр. Лабораторная крыса. Спасибо. Это мое звание. Ачивка про меня. Найдена концовок 1 из 9. Обнаружена сцен 78. Принято решение 78. Оценка личности невротик. Ну это точно я ж, бля. Короче, игра что-то знает. Эх, помню клиенты под страницей, когда Джонни упал с лошади, там писали «Беги, Джонни». Это про чё вообще? Какой Джонни? Сильверхенд? А, Джоджо. Я бы, наверное, столько не осилил Джоджо. Я только первый начал смотреть. И остановился где-то там на тюрьме опять. Хорошо, что игра быстро проходится. Reese, I need to administer atropine. Так, реалистка. А, тут можно сцены пропускать, прикольно, это ж можно это. Давайте Талу спасем теперь, Кодзиму. Talo, give me your arm. Talo, please. You have to trust me, okay? Не будем мы беременных женщин спасать. Ты чё, Кодзима тупорылая, блин. Вот да, он, блин. Ни хрена себе, блин. Типа не надо было с ним жестко, и тогда бы он это... Вот это да. Да, спидран. Так, ответить, отклонить. Я буду все отклонять. Пошел в жопу. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all here to discuss the amazing... Answer my fucking question. Да пошел ты. Why has Natalie sent a nurse to tell us anything anyhow? Actually, I'm a doctor. You know who I am, right? May I ask you to leave the boardroom, please, sir? Ничего себе, и выгнали какого-то хера. I'm pulling my funding. It's always a bit of a risk serving free champagne. Ура, у нас нет больше финансирования. Бесплатное шампанское, нифига себе. Хорошая ачивка. Бля, плохо, что вот это нельзя пропустить, что я буду опять смотреть, как она блюет. Нормально, она еще и в медицинской форме в метро поехала. Вообще беспалевно. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this Ничего себе, final obstacle британцы в together. космос полетели. Ну да, хоть начало посмотришь. Hey, are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay.
We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Они, кстати, и в реале существуют. Magic bullets. Знаешь, Слади? Там какие стволовые клетки от младенцев пересаживают у японцев. Приезжает машина в Саут-парке, даже такая серия была. Там приезжает такая машина со стволовыми клетками, японцы тебе там что-то колят, и все, и ты молодеешь. Если знаешь такого блогера Джарахова, наверняка же знаешь. У него же диабет, он себе тоже колол стволовые клетки, чтобы как-то что-то там омолодить. Где-то сколько ему обошлось? 1 или 2 миллиона рублей. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. We need to get you to the car now. Yes, absolutely. И-то на сантиметр, да? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. Да, мы будем на вопрос отвечать. Ты чё, бля, у нас бизнес. Бизнес. We need proper assurances Ну about да, this мелковат. Dr. Tennant. Fancy presentations are nice, but I've yet to see a return on investment. Why should we continue to bankroll Natalie and someone so young? All I can ask is that you trust me. Have any of you read my published thesis on cell specialization? Maybe you've seen some of my speeches to the UN on microbiological solutions to future epidemics? Natalie appointed me as head of biotechnology because this is my life, and I will deliver. Amy, Natalie is insisting. Чё пристал? У нас тут акционеры. Бизнес. So sorry, but I do have to leave. Please stay and enjoy the hospitality, and thank you so much for coming. Let's go, Emily. Natalie says to head directly to the complex. What happened? It's already gone viral. Вот 10 тысяч лайков, блин. Девка блюет, 10 тысяч лайков. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. Кровь это вряд ли хорошая тема, если только обновление крови. Okay, why is this our problem? Типа старую сцеживают или пропускают через какой-то аппарат, который там насыщает ее. Но, по-моему, это не всегда может на пользу пойти. Он был такой бодибилдер Турчинов. Может, знаешь его там по этим... В играх участвовал там. Он себе омоложение крови сделал и умер. Так что хрен его знает. Так, следовать за Натальей, офис Эмми. Can we go, please? А что нам это даст? Давайте в офис Эмми пойдем, хреново. Не будем переодеваться с нашим мужчиной. A girl's life hangs in the balance. Oh, for goodness sake. Такие подозрительные чела.
Ой, ничего, ее не смутило, что ей карточку переделали для доступа. From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Nat, is this my tech? Yes. Ладно. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Когда я учился, вообще учителя жесткие были, бывало. I got killed for a cigarette. Do you still smoke? Сейчас за такое учителя могли бы уже это Kicked all my bad habits. уволить нахер. Сейчас на детишек особо нельзя кричать. А раньше, блин, тебе там чуть ли не подзатыльник дадут. Да еще и обложат какими-то нехорошими словами еще и там вообще. И из кабинета выгонят, блин. Плакать заставят. Вообще жесть. Учителя раньше были жесткие просто. О, бабку. Теряем бабку. Так, Сладя, ради тебя бабку спасаем. Сладя. Вот бабки прям в торец. Бэх. Так, бабку спасаем, бабулю. Сладя. Бабку мы спасем. Все будет хорошо. А может и нет. Что-то мы не особо спасаем. Надо было написать... Бля. Не, Сладя. Тут выбор вообще ни на что не влияет. Классно, да? Ладно, мы сейчас шутку ему расскажем. Ну-ка. What does the sign say on an out-of-business brothel? Да, она еще про бордель шутит. Чё ржёшь, блин? Я тебе морфий не дам. Так, исследовать шум. Промыть водой. Вообще промыть водой не мешало бы. Вода спасет. То есть салфетка с дезинфекцией не спасла, а водичка спасет. Вот увидишь. Еще надо было еще плюнуть туда и приложить что-нибудь. Сейчас романтический момент. Just leave it. Ooh, Paul didn't leave it. How long? Still? No, not anymore. So you ended it? После внука от детской травмы. He did? Oh, sweet Jesus. Look, not only did Paul lose someone... О, Слади, расскажи, вы тряпками кидаетесь? У нас самое любимое развлечение было даже в колледже. Кидаться тряпкой мокрой. Ты ее вымачиваешь так хорошенечко. В водичке, когда класс моешь,
И потом своего однокашника заряжаешь, прям вот так смачно, чтобы по лицу попало, со звуком таким. И еще и водой обдало. Вот эта тема. Ты чего, много теряешь? Очень веселое времяпрепровождение. А еще я любил на доске что-нибудь нарисовать. Это когда мы класс убирали. У нас, по-моему, дежурства были. Не знаю, как сейчас. А вот раз мы не будем ломать. Claire. Пусть страдает. О, кайф. Меньше плеваться будешь. Страдай. Судороги пройдут. Все будет хорошо. Так, мы будем отклонять вызовы. Я отклонил вообще-то. So, what do we do now? Let's see what the terrible trio are up to. At least we aren't the only ones struggling. See, each world's code must get harder to break. We need to stop fucking the dog and get out of here. Fucking the dog? It's a Canadian thing. It's fucking mental. Is there anything else you can do in the computer system? Грубо попробуем. Always wished I was taller. Кстати, у вас родительские собрания проходят? Есть такая тема еще? Всякие сборы там начинаются. На подарки учителям. Еще мы летом приходили всей семьей, мыли классный кабинет. Родители мыли. Нормально, да? Еще в школе должен кто-то это делать. Нанимать какую-нибудь бригаду. Почему родители мыли? Quite cute, matching wounds. We got a hold of part. This is really late. Could you hold my hand? Кстати, у вас есть в школе какие-то основы там православия или что-то такое? По-моему, внедряли что-то в современных школах. Какая-то хрень вообще. Интересно, во всех, не во всех? По-моему, на эти уроки даже можно не ходить, да? Если ты атеист или если родитель напишет, что пошли вы в жопу со своей религией. Нет? Нет такого? If this gets over, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials. У меня знакомый был, у него на руке была татуировка хаоса. Там такой кружок со стрелками. В 4 стороны, по-моему. Не помню уже. По-моему, еще группа Бегемота вот часто использовала, а может и нет, не помню. I think my mind's thinking the same thing as yours, so do you really want to watch the other video? Play it. Please. You sure?
Ну там же есть теория кого-то, физика, я забыл, как его зовут. Или даже не его. Что все из хаоса создано, вселенная там крутилась, взрывалась, крутилась, взрывалась. А потом жизнь появилась. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Да, задолбали вас своим пикником уже. Look at the camera. Smile. Да, видео, блин. Сначала надо показать пикник с родственниками, а потом их мертвых. Так, мы не будем вообще с начальством разговаривать. Шли бы не в жопу. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine. Да не буду я разговаривать, отстань от I know меня. a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie! Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. Блин, что первая, что вторая фраза хрень какая-то. You lost people that you love. Хотя не, первая больше что-то там. Сочувствие какое-то. Come on, give us a break. I meant Natalie. Да тут вообще мало какая реакция. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London. Вот, тут поднимает проблему меньшинств. Приехала откуда-то, решила курьеру делать. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube. Ну, смотри, какие. Disused and unfinished station. Ты ж в Сому играл? Ну, это, правда, это старый хоррор. Half-built station. Короче, Сома пугает реально. Resident Evil, кстати, тоже пугает местами. Там все-таки есть такие моменты, когда там стрёмненько. Ну, это такое. В основном там скримеры. В остальном только атмосфера. Ну, от Сомы реально можно обосраться, бля. А еще в Doom 3, если помнишь, такой Doom 3. Там решили сделать просто темные уровни, блин, со стрёмными звуками. Вот если ты играешь в наушниках, это полный улет. Вечно дергаешься, обсираешься. Слушай, а чем Roblox может напугать? Я думаю, это какая-то веселая игрулька для молодежи. We're at the lowest point of the complex, so Tabitha Green's must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Amy. My favorite ever chemistry lesson was when the teacher put a small piece of potassium in water. Ща кал в воду положим. Always wanted to see what a full block would do. Сейчас будет как с Ментосом и колой. Ебой. Вот это веселее. Oh, you are positively insane. А, Roblox там же. Тут он наверняка еще в Слендера играл. So now the big question, how far... А бабку знаешь? Как называется эта игра про бабку? Как-то бабка. А, Грэнни. Есть игра Грэнни, она, по-моему, только на планшетах есть. Ой, на этих, на андроидах там. Или на чем там, на мобильных устройствах. А ее нету в Стиме. Не, ее вроде нету.
Автомобильная херня, там бабка за тобой бегает. Так, бросить что-нибудь большое, маленькое, большое, влезть. Блин, давай большой кинь. Hey, Reese. Эй, Рис, давай тебя Can you кинем. help me with something? О, мы трупешничек кинем, вот это кайф. Does it? Пригодился трупешничек. Should have used his ponytail. He'd be at the bottom by now. Oh, whoa. В смысле, он живой стал, что ли? Ёб... О, блядь, суковато, нах. Еще и ачивку дали. Aye, sounds fine. А, эмуляторы? Ну да, есть эмуляторы, конечно. Вот эту веселуху взяли просто. Чувака спустили в какую-то дырень. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. Да ты что-то кашляешь, ебто. Не надо было холодное пиво пить. She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Перевод суперский. Answer call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I stuck it to her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked it easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose idea was it? Роблоксе обосрался, ничего себе. Продолжить. Блять! You know what? Fuck this. Everyone, calm down. Чё так быстро-то? Блин, взял, переключился, надо было другой выбрать. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them. Do something. Натали, утоли мои печали, Натали. Amelia, regardless of what we think of each other right now, You're one of my closest friends. Parker, So we're trusting these guys now? yes, we are. Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Help, Amy! Help! Help! Что толку к этой Клэр ходить? What's going on, Claire? Something wrong. My heart. Are you good to wear a mask? I trust you. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Я понял, что вспомнил, что такое Roblox, там что-то игры можно создавать свои. I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes.
Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know. It will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to Save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for Nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Да ладно, давай договоримся. Deal. Хотя вообще это не надо было. Call me when it's done. Good luck. Inco. Страхи моего детства. Я в детстве в лифте один застрял, и двери закрылись на минуту. Вот это было страшно. А еще я тонул в детстве. Я подошел к речке, у нас большая речка есть в городе. Помочил там ножку, типа ботинок очистить, и плюхнулся. А там знаешь, как это? Ты идешь ко дну, потом наверх, идешь ко дну, потом наверх. Вот так булькаешь туда-сюда, булькаешь туда-сюда. Потом меня мама поймала, я весь мокрый, весел был. Claire, please give me your arm. На полчаса застрял, ничего себе ты. Как же ты так умудрился? Ты лифт сломался, что ли? Claire, your arm. Tell me honestly. Can you save me? There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, I don't even know А if I will утонуть ты как survive this. умудрился? But Не if I утонуть, do, точнее. I promise you that. Stop! I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Ух, ну это опасно прям. Заплыть тут. Okay, but what about our last remaining Стрёмно. outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you... Я тоже не особо вообще умею, так и не научился. I've been the weak link. Time to become an asset. Принять это, остановить Риса, take блядь. Claire, Да остановить run. Риса, иди в жопу, Рис. Save her. Давай по-другому как-нибудь, блядь. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. То мы одного спасаем, второго спасаем, ни одного. А хотя ладно, чё. Reese, come on, there has to No, be look, I something. chose this, okay? And that's how you make a life.
Самый простой способ не утонуть, конечно, это набрать воздуха и нос заткнуть со ртом. И как поплавок висеть. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. Tallow and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. I'll never forgive myself for what's happened to you. Да, тем более речка, а не соленое море. That's a wise move. I won't touch me either. Wait! What is it, Claire? Switch places with me. Да ладно, давайте уже Клэр пожертвуем опять снова. Нахер нам нужно, блин. Что в жопу. All looks good to me. Один раз получилось. Значит, второй раз. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? О, YouTube Shorts это опасно. Я вот TikTok стер. Теперь осталось не заходить в шорты. Amy, fuck that. Let's finish what Claire started. C++ легко изучать, надо начать с чего-нибудь простого там. Там эти библиотечки прописываешь в начале файла, там эти функции. Там что-нибудь сложить, разделить, потом уже к чему-нибудь сложному переходить. Кстати, есть книжка классная. Разумно, агрессивно. Может, тебе книжку по C++ подарить, выслать куда-нибудь? Хорошая книжка. По ней все изучают. С советских времен. Забыл, как называется, правда? Хотя он наверняка в электронке есть. Я тебе могу просто автора сказать. По ней, в принципе, нормально изучать. Использовать рисы, не использовать рисы. Давайте не будем использовать рисы. Разойдемся мирно. А, в смысле? А, я его просто отдаю? Мне главное выжить. Чуваки, я погнала. О, no. Это что-то новенькое. Учили пользоваться роботов в кумире. О, ну мы свою жопу спасли еще и... Ой, зачем мне не выбрасывай автомат? Нормально, бля. Романтические отношения с парнем, а потом бросил его. Ну, на Linux, да. Это точно. Быстрые ноги. Какой красивый Лондон. Застройка просто топ. О, нормально, эту бабу арестовали. Теперь на Марс не полетят наши наноклетки.
Вот, это теперь на хорошую, ну почти на хорошую концовку. Мы парня своего не спасли, блин. Отстой. Вроде да. Не, игра по Англии. Британию. Человек-невидимка. Нормально, сбежал, человек-невидимка. Супер. Что у меня там? Чувствительность на 68, да, нормально сбежал от парня. Чувствительность 68. Хорошо. А вот честность маленькая, все. Врал. Частенько врал. Сознательная. Короче, бросила парня, спасла мир, но сознательная в целом. Так, а тут что-то про отель какая-то игрушка намеревается в Стиме-то. Так, ну ладно. Всем спасибо. Точнее, Сладе одному. До следующих стримов. Спокойной ночи, хорошего вечера. Ну, видишь, там только новые ролики смотреть заставляют, а все остальные пропускать можно. Вот, старые, в смысле, ролики. А, нет, заставляет новые, да. А все, что ты уже видел, можно пропускать. Там еще несколько есть игр в таком стиле. Просто на них скидки не было, я решил хоть одну попробовать. В чем прикол? Ну, такое себе, конечно. Чисто пресс X повеселее будет вообще-то. Она как раз такой тип игр, походу, и высмеивает. Блин, там еще одна карточка должна выпасть. Придется еще игру в это играть, чтобы карточка выпала. Бизнес на карточках — это дело хорошее. Давай, пока, да, пока.